स्पीकर सर, एक आयचे न्यूजपेपर पळया, हे माधय म्हणटाले स्पीकर सर, कर्नाटकान एक मिनिट स्पीकर सर, एक मिनिट स्पीकर सर, कर्नाटकान वचून थंय पोल मारले. विचारपाचे जर आसत आयजूय म्हाका दिसता क्वेश्चना किंवा मागीर कॉलिंग अटेन्शन ना तो कॉलिंग अटेन्शन बरें आहा स्पीकर सर. हांव इतलेंच मागता मुखेलमंत्री डबल इंजिन सरकार गोमंतक म्हणटा, तरुण भारत म्हणटा, सगळे म्हणून आमी तर ओगी पडले. स्टुडंट म्हणटा स्पीकर सर, question number 1. Speaker, answer as per uploaded on the computer. Speaker sir, all question on the illegal scrapyards in Goa. Speaker sir, we all know that these scrapyards are like ticking bombs. Speaker sir, ani all sarkar, this government is encouraging this, Speaker sir. Speaker sir, yeah, the list to get all now. Now we can't. I can't. They scrap zale. Can't this be bada? Speaker sir. Yes. I question in zale. Ani je question mugelo part C. Will the minister or question mugelo part C change kelo? What was the question? I want a clarification. That the question was seeking information on the methodology adopted by the government to ensure that no danger is caused to human and animal lives, environment and forests during transportation and storage of various inflammable products, hazardous waste, tanks carrying poisonous gases, toxic materials, poisonous chemicals, solutions, etc. by the scrapyard operators in Goa. And the Speaker sir, he changed kele muge sub question and he changed it to Kortalim centric kele. Kitya divert kele dusre. At divert kele kunkode tori korba jalle. He change kele. Anyways, Speaker sir, kalcha disak ek news jalo ki ek tankeran RDX etmu Goan ani board jalo. Kalcha disak board jalo. Then it was decided it was a hoax call. Now, Speaker sir, my very specific question to the minister is, whether and what is the method adopted by the government to ensure that no danger is caused to human and animal lives and environment during transportation and storage of various inflammable products, hazardous waste, tanks carrying poisonous gases, toxic materials and poisonous chemicals. Is there any mechanism in place for this? Speaker sir, as far as the scrapyard policy is concerned, we are in process actually of formulating the policy for the scrapyards. We have total around 380 scrapyards in north as well as in south. Now the question which you have asked, actually this will be taken care with in the policy which we are So you don't have any methodology, correct? We don't have any policy at right. Okay. Speaker sir, anta je mantri uttar dila, je LAQ that whatever he's saying, I have totaled about say, or 100 gloss scrapyard agelo or total into ha Speaker sir. Itle annexation. Anta Speaker sir, the LAQ states that, and relying on this data, it is collected and data is provided by the Collector North Goa, Collector South Goa, Directorate of Panchayat, DME. I want to put it on records because that all these departments, ye sogle department they are responsible for controlling these illegalities and pollution for this disaster management. Others because sir, it is shocking, the answer dilai that 686 total scrapyard, he's saying is 389. What total you have given is around 699 scrapyards are there all over Goa. Out of which 686 are illegal. And that's because, sir, yes, scrapyard hui operate kodai. The answer says the scrapyards are operating illegally in the Comunidad land,
residential houses and even in residential areas. Speaker sir, the record provided by this government has stated that approximately 1,58,000 square meters of land is illegally occupied by these scrapyards. 1.5 lakh sumar emi occupy kela. But the answer also says that the government is not aware of area occupied by sizable number of scrapyards. म्हणजे government सरकार मान्य करता की 1.5 लाख हा पण हेजा मायजूय जावपाक शकता. मायज म्हणजे कितें 3-4 लाखूय जावपाक शकता. Speaker sir, therefore it is loud and clear that this government, with the use of the entire government machinery, including collector, municipality, panchayat, is promoting scrapyard mafia in Goa, endangering the lives of lakhs of innocent Goans. Speaker sir, फाल्या हे स्क्रॅप यार्डात जे hazardous waste आहा तिंगा terrorist activity जावपा ना terrorist activity जातली with these inflammable products, so many all across the states, these activities are taking place. So I want to ask you, Speaker sir, ask the Honorable Minister, ki when the collector North Goa and South Goa have given the data of this illegal HMO, and they are the responsible people to act on it, when will the authorities take action against these illegalities, and why the government has not acted till date on a single scrapyard? Speaker sir, as per the information submitted by respective collectors, there are total around 380 scrapyards in Goa. North Goa has 117 scrapyards and South Goa has 210 scrapyards, most of which are operating without obtaining any permission from competent authorities. And most of these scrapyards are situated in private properties. Speaker sir, in the year 2000, this was actually in the year 2010, Government of Goa notified a scheme, the Goa Waste Scrap Recycling Unit Scheme 2010, wide notification number 3/25/2010, IND, dated 16/4/2010 through Department of Industries. The scheme was meant to orderly establish the scrapyard in the state of Goa within 2 years. The validity of the said scheme actually expired in 2017. It was basically their job to set up this in the industrial state. So the Trade and Commerce Ministry, Industry Ministry was responsible. From 2010. Okay. Speaker sir, I agree with what the minister says. Just 1 minute. Yeah. Speaker sir, आमी स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी जी आसा ही फायनलायज करपाक घेतल्या आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन. Speaker sir, Mughal Mantri Ekubara did the answer. I'll come to that. I'll come to that. No, I'll come to that. I'll just give me an assurance. I'm coming to the third supplementary. And Speaker sir, when this what the Manine Mantri sangta pade, this issue cropped up in 2008. There was an High Court order. And 2010 jenna ek Congressacho सरकार आलो त्यांना एक policy केली. And then the said scheme expired in 2017. 2 वर्सां, Speaker sir, from 2017 to 2019, the because of public backlash, alert zale. And there is currently, Speaker sir, there is no scheme. Scrapyard Speaker sir, illegally they are occupying this place. Whether the government, Speaker sir, will you act against these illegal scrapyards, or will you relocate them? Trade zone करपा जाय म्हणून एक हायकोर्टान आदेश दिल्लो. Have you seen the places where you will relocate them? When will this happen? आमी देवाको मागून रावपाचें की केन्ना जाल्यार एक डेंजर हिंगा जातलें. स्पीकर सर, हें कितें चल्लां? कांय कोऑर्डिनेशन ना, हो सगळो गोलमाल चल्ला. मुख्यमंत्रीन सांगचे टायम फ्रेम आपूण हे टायमा भितर ही पॉलिसी सांगतलो म्हणून, ना जाल्यार हे इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा ते डिमॉलिश करतलो म्हणून. Speaker sir, subsequently, after this scheme basically expired as far as the Industries Department is concerned, subsequently the Government of Goa, via Order 3/25/10 IND 92, dated 22/2019, has appointed the Goa Waste Management Corporation as the nodal agency for the purpose of relocating of scrapyards in the state of Goa by either formulating a new scheme or by modifying the earlier notified scheme and all the matters related thereafter.
From 2019, you are with the policy that GSW is doing, your Goa solid waste management. Yes. When will this happen? Now see, after When? that, we had written a letter, prerequisite to formulate a statewide scrap yard policies in the baseline data guidelines from the Goa State Pollution Control Board. Hence, GWMC has requested the Goa State Pollution Control Board to formulate the necessary guidelines, while letter GWMC stroke tech 163 stroke 2021 stroke 656 dated 14/8/2010 and wide reminder letter dated 23 stroke 9/2020 and 6 stroke 1/23. GWMC is awaiting reply from the Goa State Pollution Control So Board. Speaker sir, मंत्री सांगता की ये scrapyard illegal आहे म्हणून. They want to act. This is a matter of sending a letter from one department to another department. ही letter हुई दाटाय Speaker sir. Spaceak दाटाय. केन्ना हे जातले केन्ना हेजो हे स्क्रॅप यार्ड तुम्ही रेग्युलरायज कोतले इलिगलू सोडले केसले where this hazardous waste is lying it is a ticking bomb. Speaker sir, first and foremost, as far as this policy is concerned, this policy will be framed within 3 months' time. 3 months. Within 3 months' time. The So you all will relocate them. Have you all identified any land? I have spoken to the IDC basically for them to identify a land in all the 12 talukas, especially for setting up this as far as scrapyards are concerned. Now we are in a process. We will be following up with as far as the Industrial Development Corporation is concerned, and we said that minimum land basically for each scrapyard should be an area of 2,000 square meters. No, So that will be one of the in the policy that will be formulated. Because sir, Mantri agrees that there's a policy that needs to come. I need an answer from the Honorable Chief Minister. When? Which areas? He said that they have asked to identify areas. Yeah, area high in the 12 talukas. IDC is involved. Pollution Control Board, he says, is involved. Goa Solid Waste Management is involved. Mukhyamantri Sangche, guide Sangche, he said 3 months. 3 months, policy will be out. But so, for 1 year now, till the policy comes, will he, till the policy comes, Speaker sir, will he... खूप पयलीं सांगता हांव स्पीकर सर आमी बजेट स्पीचीन हांवें अनावन्स केला की पयले फावटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी आमी हाडटा म्हणून आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्या ऑलरेडी ड्राफ्ट केली पॉलिसी आनी तिचें काम सुरवात आसा तेणी जो दुसरो प्रश्न विचारलो इल्लिगल आसात गेली 20-25 वर्सां जाली इल्लिगल आसा ना म्हणना आमी पयले फावटी तेंचेर एक्शन घेवपाक सुरवात जाल्या पयले फावटी आमचे आयदर GST डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या तिगांय कडल्यान सगळ्या जाणांक नोटिसी गेल्या जितकी आतां तेणी 380 म्हटले पळय न्ही 380 जाणांक नोटिसी गेल्यो म्हणजे GSTच्यो गेल्यो परत कलेक्टरा कडल्यान गेल्यो आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान गेल्यो तेच्यांनी इल्लिगल यूज आतां हें कोणी केलां म्हाका सांग हे सरकारान करून हांव म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस हांव 20 वर्सां फाटल्या सरकाराकूय दोश दिना हे सुरवात जाता आसतना कन्सर्न कम्युनिटीजांनी केलें किंवा कन्सर्न कोण लँड ओनर आहा पळय न्ही जेंच्यांनी ताका जागा दिता हांगासल्यान सुरवात जाल्ली आसा जेंच्यांनी कोणी तरी जागा दिली Speaker sir, मुख्यमंत्रीन स्पीकर सर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टायम टू टायम हांव म्हणटा ऑफकोर्स त्याच खातीर म्हणटा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणून तर आमी स्क्रॅपयार्ड आमच्या लक्षात येयल्या उपरांत स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी करपाक त्या खातीर घेतले आमी आनी त्या खातीर जे इल्लिगल करता ताका नोटिसीस इश्यू सुरवात केल्या तुवें म्हणटा जे पळय न्ही रेजिडेन्शियल एरियेन आतां ती पूर्ण सगळीच बंद करपाक जाय IDC एरियेन ती शिफ्ट जावपाक जाय IDC तांकां जागा लोकेट करपाक जाय अदरवायज इंडस्ट्रियल झोन जर प्रायवेट सेक्टरांत लँड आसा इंडस्ट्रियल झोन घेवन तेच्यांनी रिसायकलींग सुरवात करपाक जाय स्टोर करून दवरपाक न्हू मोठ्या प्रमाणात जे स्टोर करून दवरला ते स्टोर करून दवरपाक न्ही आणि बाकीचे सगळे कितले म्हयने लागतले जावपाक पॉलिसी जी आहा पळय न्ही पॉलिसी तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे 3 महिन्यांनी पॉलिसी जातली And as far as setting when will they be relocated? पळय 3 महिन्यान पॉलिसी जाल्या उपरांत आमी स्टेप बाय स्टेप तांकां आतांच नोटिसी धाडल्या तेंच्यांनी एक तर प्रायवेट इंडस्ट्रियल लँड पळोवची अदरवायज तेंच्यांनी IDC कडेन अप्रोच करून लँड घेवच्यो आनी ताका रिलोकेट करपाक आमी सुरवात करता येस श्री विजय सरदेसाय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की इल्लिगल आशिल्लीं इतल्या वर्सां पूण एक फॅक्ट आहा की जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन नाशिल्लें तेन्ना हेंय बी स्क्रॅप कलेक्ट जाता तें सॉलिड वेस्टूच आशिल्लें अँड दे हॅव ऑल्सो दॅट वे डन सर्वीस
टू द स्टेट टू कलेक्ट दॅट सॉलिड वेस्ट. स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघात एक 20 स्क्रॅप यार्डां आहा आनी ही 20 स्क्रॅप यार्डां प्रायवेट जमनीन आहा. ती अशी एनक्रोच जमीन न्ही ती. आतां स्पीकर सर कितें आहा, डिमांड मुख्यमंत्र्यान सांगला की एक पॉलिसी केल्या. पॉलिसी म्हणटा की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ती रेजिडेन्शियल एरियांतल्यान शिफ्ट जातली. आमकां स्पीकर सर फकत एकूच जाय की पॉलिसी करून फावना. आज मंत्री कितें म्हणटा की IDC इज गोइंग टू गिव द प्लॉट्स. IDC चेअरमॅनान म्हणिल्लें आहा हाजे पयलीं की 15 लाख स्क्वेअर मिटर IDC कडेन वेकंट जमीन आहा. 15 लाख स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर. ही आहा कितें 350 स्क्रॅप यार्डां. 350 स्क्रॅप यार्डां घालपाक तांचे कडेन जमीन आहा, पूण जर जमीन अलॉट करपाक टायम वता. आतां मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलें की तांणी येवचें. ते कशे येतले? ते एकलो येतलो 2-2 हजार स्क्वेअर मिटरा खातीर. 2-2 हजार मिटरांक तुमी तांकां एंटरटेन करचे ना. तांचें कांय असोसिएशन ना की आमी सगळे 351 जात ते. म्हणून स्पीकर सर, नोडल एजन्सी म्हणून जी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या, ह्या नोडल एजन्सीक IDCचे प्लॉट अलॉट करपाक रायट ना. IDC घेतल्यान न्हिदतले. सो स्पीकर सर, आज आमकां अश्युरन्स जाय की पॉलिसी तूं 3 म्हयन्यांत करूच, पूण ह्या वर्सान एटलिस्ट साश्टी खातीर हे प्लॉट, हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, सांग्या खातीर हे प्लॉट, मर्मुगांवा खातीर हे प्लॉट, हे वर्सान तरी तुमी हें करात. दॅट एश्युरन्स एटलिस्ट यू गिव अस, एटलिस्ट इन दीस इयर. Because that's the reason we have spoken to, as far as I have spoken to chairman. I have spoken to the chairman of IDC. We want to basically have these in all the 12 talukas. In all the 12 talukas, because if someone is having, say in Mirches, someone is having a scrapyard, he cannot shift it to Sanghe. So basically, we will be having separate this thing in 12 in all these 12 talukas. Land, as far as land is, whether he has got the land and all, we will be sitting down with him. But as far as allotment of the land will be done by IDC. As far as the policy to framing of the policy and thereafter will be this thing, they'll have to take permission, all those things from waste management. Because sir, जे opposition leaderan म्हणला की डेंजर आहा, हो डेंजर आसा. आमच्या हातूंनी ब्लास्ट जाल्लो आहा. ह्या वर्सा जाला, 10 वर्सां पयलीं जाल्लो बिग ब्लास्ट. लोक मेल्या. सो द कन्सर्न इज करेक्ट. बट स्पीकर सर, कितें जाता, पॉलिसी केली म्हणून सोल्युशन मेळना. इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसीचे हे वर्सान जावचें, हे आमकां इन्शुरन्स दिया. इतलेंच हे वर्सान. क्रूज सिल्वा. हिंगा मोर दॅन 37 स्क्रॅप यार्ड्स आहा, ते प्रायवेट आहा. जे घर बांदपा प्लॉट घेतलो, घर बांदला आनी थिंगा सगळे स्क्रॅप यार्ड्स केलो आहा. आतां थिंगा 2014 इन्स्पेक्शन जाल्लें एज पर गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान. ताचे फाटल्यान 2015 एक नोटीस धाडलो कलेक्टराक, ह्यो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण. तेन्ना सावन आजून पासून ते तशेच आहाय. आतां कित्याक फकत पॉलिसी ना म्हणून. हांव म्हाका तांकां एश्युरन्स दिलो विथीन 3 मंथ्स पॉलिसी जात बेगीन जावची आनी ती इम्प्लिमेंट करची म्हणून, आनी हे स्क्रॅप यार्ड सगळे भायर काडची म्हणून. येस, बिरेश बोरकर. स्पीकर सर, गेल्या असेंब्ली सेशनान सीएमान सांगलेलें की स्क्रॅप यार्ड्स रेग्युलायज जातली म्हणून. तुम्ही पळयलां आसतलें, गोंयभरान जी स्क्रॅप यार्ड आसा ती शेतांनी, भाटांनी, दोंगराचेर जावं वॉटर बॉडीजाक टच जावन आसा. आनी ही जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा तितून कितलेशे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे लॉज आसा ते बेजीक क्वेश्चन सांगता स्पीकर सर. हे ब्रेक करून ही स्क्रॅप यार्डां सगळे कडेन आसा. आनी तुमकां सांगूंक सोदता स्पीकर सर, हेका लागून जो सरकारा कडल्यान एक लॉ येवपाक जाय तो कांय येयल्लो ना. स्पीकर सर, हितून प्रश्न विचारता स्पीकर सर. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनीज घातलेल्यो, मात तेजेर आजून पर्यंत एक्शन कांय स्पीकर सर, NGTची ऑर्डर आसा, NGT ऑर्डर आसा. हांव टेबल करता ही NGT ऑर्डर आनी ह्यो कंप्लेन्स टेबल करता. स्पीकर सर उलोवंक तरी दी. प्रश्न विचार. स्पीकर सर, जे बांगलादेशी पासून ह्या स्क्रॅप यार्डांनी गावले, बट आमकां एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत. गेले ते फावट तशेंच आनीक मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले की 3 म्हयन्या भितर गोवन्स वर्सीस नॉन गोवन्स ते डेटा दितलो. मात हेका कितले तेंपा भितर जे झोनिंग आसा ती केन्ना पर्यंत मेळटली? ठीक सर, आमी मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे 3 म्हयन्या भितर पॉलिसी करता आनी IDC कडल्यान लँड अलॉटमेंट करून घेता. ताज्या व्यतिरिक्त इंडस्ट्रियल प्लॉट प्रायवेट कोणाचो जर आसत
आणि ते दिता आसत तेंय प्रोविजन करता इंडस्ट्रियल लँड अपार्ट जर भायर आसत ती यूज करूं येता आणि स्टेप बाय स्टेप मेन ज्यो रेजिडेन्शियल एरियेन आसा तांकां पयलीं भायर काडटा अशा पद्दतीन आणि सगळ्यो म्हणजे आणि त्या पॉलिसीत बाकीच्या सगळ्या हेजार्डस वेस्ट पासून ते बाकीच्या केमिकल वेस्ट पर्यंत सगळ्या अशा पद्दतीचे वेस्ट कशा पद्दतीन ट्रीट करपाचे पळय न्ही ताजेर आमी ठरयता बट एक गजाल आमी एप्रिशिएट करपाक जाय गोंय हे पयलें राज्य आसा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन सालिगांव बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन कुणय म्हाका दिसता बऱ्याचशा आमदारांनी पळोवंक ना की गोंय सारकेलो इंडियन बेस्ट प्लांट बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट पळोवंक ना आसत जाल्यार मुद्दामून पळोवन घेवचो आज कितलेशेच जाण बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पळोवपाक येता दुसरो प्लांट आमचो आतां काकोडा जो आसा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तो जाता म्हणजे गोंय पुराय देशांत वेस्ट मॅनेजमेंटात ट्रीट करपा खातीर एक नंबरचें राज्य ॲट प्रेझेंट आसा नो डावट आमकां बाकीचे सगळे हेजे जे आसा पळय न्हू स्क्रॅप यार्ड आनी हेच्या भितर डील करपाक जाय ते आमी 100% डील करता फुडल्या वर्सभराच्या भितर स्टेप बाय स्टेप आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अलॉंग वीथ ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर डील करपाची तयारी आसा इट इज नेसेसरी सेक्युरिटी जावन ते कितें आसपाक इवन कॅमराज आसपाक कित्याक ते रातयांत वाडटाय आनी रातयांत कितें कोताय मग सेकंड थिंग एसोसिएशनाकूय कॉन्फिडन्साक घेवपाक मातशी गरज आहा हाजेर आमी ताका सगळी सेक्युरिटी प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय तितकी घेता ड्राफ्ट पॉलिसीन सगळें घालता ऑलरेडी ड्राफ्ट रेडी करप स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A स्टार्ट क्वेश्चन 2A नाही हाजेर चर्चा खूब जाली आसा कॉल केलो सेफ्टी इश्यूज बिकॉज येस एक्झिस्टिंग स्क्रॅपयार्ड जे आहे एक्झिस्टिंग स्क्रॅपयार्ड्सान एक्सप्लोजन जावचें न्हू म्हूण वॉट Yes. बी टेकन इन दीस 3 months एक्सप्लोजन जावचें न्हू म्हूण एक्झिस्टिंग स्क्रॅपयार्ड्सान वॉट मेजर्स आर टेकन इन प्लेस बसून घ्या येस You have come out with a registered vehicle scrapping policy of Goa, which has already been enforced. For that, you require scrapyard. How do you operate it without having these scrapyards in place? That is the reason, Speaker sir. common no, Speaker sir, that is the reason we said answer matter. Land basically will be identified by IDC. The moment the land is identified, now even if there are vacant plots in IDC in any of the IDC industrial states, we will try to basically set up there. As far as to set up these scrap yards are concerned, we said that in every taluka basically one scrap yard. As far as industrial state, we will make one. How do people register if you don't have the land? Registering what happened once you are allotted the plot, registration they will have to do through to waste management department. Last question Speaker sir, we are happy that आमगे minister and formulate कोत म्हळ्यार policy. आता तशेंच आमी assurance दिला that all the talukas will have its own scrapyard area. म्हणजे एकूच प्रश्न आहा स्पीकर सर की हे अनेक IPB भाशेन जावचें न्हू म्हूण कित्याक आळे आनी लोकल बॉडीचेर एरियाचेर थापलें द पीपल आतां आमकां IDC एकूच जमीन आहा थिंग तरी आनी स्क्रॅप यार्ड गेले इशू जातलो दॅट हॅज टू बी टेकन लोकल बॉडी हॅज टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडन्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A ते आमकां जायना आळे आनी तुवें स्क्रॅप यार्ड गेले ते जावपाय ना लोकल बॉडी हॅज टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडन्स डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे